செய்திக் கதம்பம். இன்றைய செய்திக் கதம்பத்தில் தென்னிந்தியாவின் உலகளாவிய பொருளாதார போட்டித்தன்மை குறித்த கருத்தரங்கம் இன்று சென்னையில் நடைபெற்றது. இக்கருத்தரங்கில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு உரையாற்றிய இந்திய அரசின் தலைமை பொருளாதார ஆலோசகர் டாக்டர் வி அனந்த நாகேஸ்வரன் அவர்களது சிறப்புரை மற்றும் மத்திய அரசின் சமூக வலைதள பதிவுகள் உள்ளிட்டவை இடம்பெறுகின்றன. தென்னிந்தியாவின் உலகளாவிய பொருளாதார போட்டித்தன்மை குறித்த கருத்தரங்கம் இன்று சென்னையில் நடைபெற்றது. இக்கருத்தரங்கில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார் இந்திய அரசின் தலைமை பொருளாதார ஆலோசகர் டாக்டர் வி அனந்த நாகேஸ்வரன். இந்தியாவில் தென்னிந்திய மாநிலமானது மற்ற மாநிலங்களை விட மொத்த மதிப்பு கூட்டல், உற்பத்தி, ஏற்றுமதி, ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டுத் துறையில் சிறப்பான பங்களிப்பதாக கூறினார். Competitiveness of the South in the global context, which I think is appropriate because it is about time that the South benchmarks itself against the world, not just India, because within India, the South is leading on many of the parameters that we would like to see the South leading. So therefore, it is good that they are setting their sights much wider and much farther. But in general, it's about the ability to achieve a high standard of living, because ultimately all economic pursuits are about better livelihoods and better lives for citizens. To achieve specific economic outcomes like employment generation, foreign direct investment or exports, but usually competitiveness is said in the context of exports, but I would say the ultimate goal is whether it is exports or domestic productions or investment. It's about delivering a better standard of life to the people. The share of services in southern state over the years has been rising as a share of the gross value added. Kerala, Telangana, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh again is on the lower side in terms of growth rates, and Tamil Nadu exactly is on the lower side with respect to services growth, but as a share of gross value added, Tamil Nadu is also in par with many other southern states as well. In terms of regional variations, share of the state's gross value added in manufacturing in total GVA across the country, Puducherry, Tamil Nadu and Kerala have a much higher GVA share compared to the overall in terms of the growth rates. Manufacturing sector at a glance, total number of factories in operation, and the fixed capital in manufacturing in the country, it is much higher than what you would expect for southern states. 37.4% in terms of total number of factories, 37% for factories in operation, 25.6% in fixed capital investment in the overall country. And manufacturing sector reveals indicators, of course, with scope for improvement, because if you look at the total number of persons engaged, it is 33%. But in terms of output share, it's only about 26%. So that kind of tells you that there is scope for improvement in productivity, because naturally you have a much higher share of the workforce compared to the share of output. There is a room for improvement there in terms of productivity, and the same thing gross value added as well. And in terms of clusters as important drivers of competitiveness, there are several sectors that have emerged. In Tamil Nadu, you have the footwear cluster near Ambur districts. You have MSME clusters, the IT sector in Bangalore, Chennai and Hyderabad. So clusters have emerged and they create their own ecosystem. It's very important, therefore, speaking of MSMEs, that we provide scope for growth of clusters, and that is a good alternative to having large scale-based enterprises. Clusters can mimic the advantage of scale-based industries, and it is good to see southern India playing good role in developing manufacturing clusters. Tamil Nadu, trailers, motorhomes, oil and gas production, information technology, water transportation, which is both an interesting aspect of Tamil Nadu in terms of cluster development, because it also indicates the importance of water stress management. Southern states have very high skill levels compared to rest of India. And skill levels 1, 2, 3, 4, basically skill levels 1 is very basic, 2 is the next level, 3 is associate professional skills, and 4 is very high order professional skills like medicine, engineering, geology, etc. Now, good thing is Tamil Nadu and southern region in general have a very high levels of skill too, which is definitely more than basic. Compared to the rest of the country, southern states are doing better. Investment hubs
Southern states command a 30% share of FDI since October 2019. It's a very good track record. And in terms of export profile, Tamil Nadu has a very high share between both manufacturing and services. Karnataka, being predominantly services oriented, has a 6% share. And you can see the important clusters in different parts of southern India. Kanchipuram, which is obviously basically extension of Chennai, Visakhapatnam, Dakshin Kannada, and Cochin Port, etc. These are all the export profile. When it comes to R&D, which is one of the important issues I covered in the economic survey, contribution of southern states is about 28%. 4 variables have been identified empirically: low physical activity, low connect with people, family, and relatives, low connect with local language, screen time, consumption of ultra processed foods. All these things bring down mental health. And workplace culture also plays a very big role in keeping workers mentally healthy and therefore economically productive. So if we have to become globally competitive and reach $10 trillion contribution from southern India alone for India's national GDP, while we talk about infrastructure, R&D, skilling, these aspects do not get the pride of place as they should. And that is why in the last 2 economic surveys, we have given a lot of importance to mental health aspects, because without mentally stable and healthy citizens, they cannot be economically productive, and also you cannot have social stability as well over the medium term. And all of this, they are the foundational pillars of competitiveness. 10 மற்றும் 12ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு எழுதும் மாணவர்களின் தேவையற்ற பயத்தை போக்கிடும் வகையில் பரீட்சா பே சர்ச்சா நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி இன்று மாணவர்களுடன் கலந்துரையாடிய நிகழ்வு நாடு முழுவதும் உள்ள பள்ளிகளில் நேரலையில் ஒலிபரப்பானது. தேர்வினை எப்படி அணுக வேண்டும், நேர மேலாண்மையை கடைபிடிப்பது குறித்து பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி நடத்திய நிகழ்ச்சி தங்களுக்கு மிகுந்த பங்களிப்பதாக மாணவ மாணவியர் தெரிவிக்கின்றனர். நான் சமீக்ஷா, நான் 10th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறேன். இந்த வாரம் சாட்டர்டே எங்களுக்கு போர்டு எக்ஸாம் வருது. ஸோ அதுக்காக பிரைம் மினிஸ்டர் சார் எங்களுக்கு நிறையா டிப்ஸ் கொடுத்தாங்க. இது எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. இது கேட்க போது எங்களுக்கு ரொம்ப மோட்டிவேஷ்னலாக இருந்துச்சு. நாங்கள் இவ்வளோ நாள் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக டிப்ரெஸ்டாக ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். இப்போ அவரோட ஸ்பீச் கேட்க போது ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயாக எப்படி டிஸ்ட்ராக்ஷன் இல்லாமல் படிக்கிறதுன்னு நாங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டோம். தேங்க்ஸ் பிரைம் மினிஸ்டர் சார் டு கிவ் திஸ் ஸ்பீச். திவ்யா பிரசன்னா, நான் 10th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறேன். இன்றைக்கி நாங்கள் பிஎம் சார் மீட்டிங் அட்டன் பண்ணோம். பிஎம் சார் நிறைய டிப்ஸ் கொடுத்தாரு. டைம் மேனேஜ்மெண்ட், ஜங்க் ஃபுட் அவாய்ட் பண்ண சொல்லி அவர் சொன்னது எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு. என் நேம் துகிலன். பிரைம் மினிஸ்டர் சார் எங்களுக்கு ஸ்பீச் கொடுத்தாரு. அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. அவர் கொடுத்த டிப்ஸ்லாம் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம். நான் ரதிவின், 10th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறேன். பிஎம் சார் கொடுத்த அட்வைஸில் எங்களுக்கு அந்த பயம் இல்லை. நோட்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ண சொன்னாங்க. ஆக்சுவலி அவர் மொத்தம் 17 சாப்டர் நடத்தினார். அதெல்லாம் எங்களுக்கு ரொம்பவே புரிஞ்சது, ஒரு மோட்டிவேஷனாகவும் இருந்துச்சு. என் பேர் கரண், நான் 10வது படிக்கிறேன். பிஎம் சார் ரொம்ப நல்ல ஸ்பீச்லாம் கொடுத்தாங்க லைவில். அதெல்லாம் நாங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தோம். அதெல்லாம் எங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. மத்திய அரசின் சமூக வலைதள பதிவுகள். மன அழுத்தம் இல்லாமல் தேர்வுகளை எதிர்கொள்ளும் முறை குறித்து இளம் மாணவர்களுடனான உரையாடல் அற்புதமாக அமைந்தது என்று பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார். பிரான்ஸ் மற்றும் அமெரிக்காவில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்க உள்ளதாகவும், பிரான்சில் செயற்கை நுண்ணறிவு கருத்தரங்கில் பங்கேற்க உள்ளதாகவும், இதில் இந்தியா முக்கிய பொறுப்பில் உள்ளதாக திரு நரேந்திர மோடி தெரிவித்தார். இந்தியா பிரான்ஸ் உறவுகளை வலுப்படுத்த அதிபர் இமானுவேல் மேக்ரானுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தவுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார். அமெரிக்காவில் தமது பயணம் இந்தியா அமெரிக்கா நட்புறவை வலுப்படுத்த உதவும் என்றும், பல்வேறு துறைகளில் உறவுகளை மேம்படுத்த உதவும் என்றும் திரு நரேந்திர மோடி தெரிவித்தார். 2025ஆம் ஆண்டு சீர்திருத்த ஆண்டாக பாதுகாப்பு அமைச்சகத்தால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சீர்திருத்த ஆண்டை வெற்றிகரமாக முன்னெடுத்துச் செல்ல பாதுகாப்புத்துறையின் அனைவரும் ஒத்துழைக்க வேண்டும் என்று திரு ராஜ்நாத் சிங் கேட்டுக்கொண்டார். இத்துடன் இன்றைய செய்திக் கதம்பம் நிறைவு பெறுகிறது.